in the absence of music playing, I will say hello to those of you who have arrived earlier than all. Thank you so much for being here. Thank you for being here. Andile and I are very, very happy to have you with us today. Yes. We started in a few minutes, right? Yes, we are. In fact, no, I was gonna do something that's probably more fun when we probably start. But yes, thank you for joining. Right. We'll return after these messages. Not really, there are no messages, but we'll start soon. Oh, wow, nice. And probably we should have put, you know, the BBC countdown. You know BBC, how they have the countdown. Yes. Before the news. Yes, that would be very dramatic. Yes. Slightly out of character for this occasion, but yeah. Exactly. Welcome, welcome, welcome. Welcome, everyone. Mozambique in the building, it seems. Oh, okay. Let's go, Clara. Mozambique. Louisa joining from Amman. Okay. It's getting quite okay, so we're getting this started already. I suppose I was going to say, you know, when other people join, but maybe those of you who are here, let's get some fingers exercise. Tell us where you are. Jordan sounds lovely. Mozambique, that's dope. Where are you in the world? Where does this call find you? Let us know. Denver, Colorado. Okay. Hi, Denver. Did you guys get Denver, the last dinosaur out there? Yeah, that's some interesting cultural reference. Exactly. Yeah, some connection there. So we've got Nyaka in Uganda. Let's go, bruv. Uganda. Let's go. Beth in Concord, Massachusetts. All right. All right. Welcome. Welcome. That place had to be named before the actual Concord with an E, I think. Yeah. Maybe. I imagine it predates flight, possibly. He was speaking about the flight. Yeah, it means. Yes, the flight, the Concord. The flight. Yeah. Mzuzu from Malawi, how are you doing? Welcome. Welcome. Oh, no, Wangiwe in Mzuzu in Malawi. Welcome. Genza joining. Hey. Am I getting this right? What is Mzuzu your name or a place? Please help me with that. I think it's the place. People are putting the places. So Wangiwe, hi from Mzuzu. Fantastic. And then we've got Genza in Uganda. Oh, it's a place. Wangiwe is in Mzuzu. It's a place. Andile, I think we're live right now. I think we are live. I'm going to share screen. And we're going to get this show on the road. Hello, everyone. It's going to be a good time. We're going to do that. You should be seeing mountains. And momentarily, you should see a lot of red on your screen. Here we go. Okay. So hi, everybody. My name is Andile Masuku. And I'm here with my mate, Ahmed, who's going to introduce himself in a moment. This is going to be a bilingual session. So a few ground rules. Louisa, thank you very much for sharing them in the chat, but they're also on your screen. What you need to do if you're an English speaker who doesn't understand French is download the free Interprify app from the App Store if you're an Apple user, or the Google Play Store if you're an Android device user, and connect your headphones to your smartphone, right? That way you can actually hear the interpretation. What you'll need to do is enter the code for the session, and the code for this particular session is Future Breakout 3. Then you press connect. If you're disconnected, just
press connect again, you should get reconnected. And of course, yeah, all the instructions are there. You're about to hear everything I just said in French. Absolutely. Hi everyone. Et on va passer en français. Bonjour à tous. Je suis Ahmed Amine Azouzi. Ahmed Amine, Ahmed Amine Azouzi. Très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans ce séminaire pour vous parler de beaucoup de belles choses. Mais avant tout, cette session aura lieu, ça sera une session qui sera bilingue, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront dites en anglais, des choses qui seront dites en français. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, et probablement depuis ce matin, vous avez probablement utilisé cette application, mais je vais vous en parler encore une fois. Merci de télécharger pour écouter tout ce que dit Andile en français. Merci de télécharger Interprefy de votre App Store ou de Google Play. Mettez le code de la session qui est Future Breakout 3 sur votre appli. Cliquez sur Connect. Si vous êtes déconnecté, pareil, hein, remettez Connect. Et pour choisir le français, c'est très simple, c'est FRA comme français, French. Maybe we should give our guests some minutes. Probablement, on va vous donner quelques minutes pour pouvoir vous connecter. Sounds good. And let's just keep what we were doing going. For those of you who just arrived, where have you been? Kidding, just started. Haven't missed much. Just some instructions about getting interpretation going. If you just arrived and you don't speak or understand French, or don't speak or understand English, because this is a dual language session, we'll give you a few minutes to get situated, use the instructions on the screen and in the chat to do that. We've got Malawi in the building, Uganda in the building. Oh, Uganda is representing twice. Denver, Colorado in the building, Amman, Jordan in the building. We've got Mozambique in the building. Where are you? That's what we want to know. Jump into the chat especially if you're not trying to do something else with your phone, and tell us where you are right now. All right, I'm actually in, let's see, who else do we have here? So, same thing in French? Same thing in French. Same thing in French. So, donc, pendant les quelques minutes où ceux qui téléchargent en ce moment l'application, si vous êtes déjà à l'aise avec le français et l'anglais en même temps, donc vous n'avez pas besoin d'application, c'est encore mieux. Merci de nous dire d'où est-ce que vous venez, partagez avec nous ce que vous avez fait pendant la journée, pourquoi pas, mais surtout où est-ce que vous venez. On sera très ravis de savoir qui vous êtes avant de partager ce beau moment avec vous. Merci beaucoup d'être là. Thank you so much. Awesome. And we've got Burkina Faso, Clara's Future Summiting all day. Nice one. Well, thank you for joining us. I know the content's been great. We've heard great reviews, and thank you for spending time with us. We'll get started now. Again, if you're just arriving and you didn't hear everything we said about interpretation, there will be instructions periodically posted in the chat so that everyone can connect and enjoy what Ahmed and myself are here to share. Shall we do it? On y va? All right, let's go. So we're here to share on the topic, new relationships and scaling intimacy, building community at the intersection of creativity and business. Again, my name is Andile Masuku, and I'm here with my mate Ahmed Amine Azouzi. Merci Andile. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble pour parler de comment créer de nouvelles relations interhumaines, comment créer de l'intimité entre les différents individus, mais en fait, on va parler de comment on crée des communautés, et spécifiquement aujourd'hui, une communauté à l'intersection entre le monde de la créativité et le monde des affaires. Ça sera très intéressant. Et j'ai le grand plaisir, moi-même, Ahmed Amine Azouzi, de vous présenter cette session avec l'aide de mon cher ami Andile Masuku. So this is Africa, both on the screen and all around me, coming at you from South Africa at the moment, Johannesburg to be exact. As it turns out, I'm not South African. I just happen to be a Zimbabwean living in South Africa, born in Bulawayo, my hometown. Shout out to you, Skies, and yay me.
And so here's what my Twitter bio won't tell you about me. Firstly, that my wife and I nearly died of COVID this past July. And I'm really grateful that she and I are both alive. And I'm especially grateful to be here sharing this, this opportunity to speak with my mate Ahmed. It's quite literally a miracle, too, as a second point, fun fact about me, that speaking publicly in this way, which is a big part of what I do for a living, is actually something I get to do because when I was a child, I had a debilitating speech impediment, which, thank God, miraculously cleared up before I started high school, because that's where my love for writing, for music, for public speaking, for arts in general, that's where my love for those things blossomed. And it was no small thanks to a brilliantly eclectic English teacher named Mr. Matilele. So if you're watching, sir, can't bring myself to call him anything else really. Shout out to you. And here's what my Twitter bio betrays, right? I think it's quite obvious to anyone who takes a look that both privately and professionally, building and nurturing communities is a big part of my life. And I would say again, that the most important community I'm a part of is my marriage to a stunning woman named Tabiso, which means in our mother tongue, Northern Ndebele, one who makes glad. So a great foundation to sort of build and connect with other communities. She goes by Star for short. And the last 7 odd years, Ty and I have had this 2-person community that's been the foundation of all the serving and fellowship that I've enjoyed in numerous personal and private communities, right? And professional ones too. So some of the more notable communities that you'll see as per the Twitter bio, which is immaculately curated, even though I say so myself. So some of them are Founders Factory Africa, the community we build at Founders Factory Africa, where I'm a member of the team as a community catalyst. Well, because we're an early stage investor, venture studio, and accelerator, backing quite bullishly startup founders in Africa's growing tech and innovation ecosystem. It's quite an exciting place to be a part of something. Then, of course, there's the BMW Foundation Responsible Leaders Network, which incidentally, both Ahmed and I are a part of. It's basically composed of fairly incredible, and I'm not saying this about myself, I really am saying this about everyone else who's a part of it. Incredible individuals from all around the world, all of them committed to advancing responsible leadership in their respective fields, and we're all, driven by this desire to engender a more peaceful, more just, more sustainable future. So listen, you get the picture, I imagine. Building and taking part in community is a big deal for me. And some of my most rewarding experiences in life, both as a younger person and as a maturing adult, have been within the context of community. The thing about me as a professional, though, people who are familiar with the work I do as a creative, a strategist, a media maker, that's work I do as a consultant, a podcaster, public speaking like this. I occasionally, serve as a journalist, writer. Most people wouldn't see the golden thread running through all of those things. And I'm here to tell you that the golden thread, if you hadn't already guessed it, is building and serving communities. And that golden thread even runs through the work I do in mainstream TV and radio, for outlets like BBC World Service and others. Let me demonstrate how that works. So 6 years ago, I co-founded a little podcast called African Tech Roundup with some mates right in our living room, actually. And our goal was really simple. We wanted to serve Africans and people of African descent all around the world, homegrown insight and commentary about how Africa's digital transformation journey was shaping up. So what we did was we launched this idea called African Tech Roundup podcast, like I said, as a sort of for us, by us proposition, with the intent to counter what we discerned as underrepresentation of local, mostly Black voices in African tech and media. And we wanted to serve the apparently invisible
Black professionals around the world who were either working or interested in African innovation. Now, something that started out as a bunch of friends, getting together to do something cool, has now turned into today a podcast that has racked up nearly 400,000 listens. And it is currently one of the world's most listened Africa-focused podcasts focused on Africa's digital transformation journey. Now, we call our community of listeners and readers the Village, and they are some of the most engaged Africa-focused tech builders, investors, innovators of our time. And so pouring our creative energy into this idea, this little idea, I mean, now we call it a platform. Essentially what we were doing was building and scaling intimacy that has literally opened up my world as far as yielding international opportunities for me to share with people like you on platforms such as this. So professionally, it's been great, but it's also brought together the worlds of every other villager in our community. And so that's not bad, right? For something that a couple of mates in a small Johannesburg living room got together to start. So again, community, what's not to love? Et voici l'Afrique. Alors, contrairement à Andile, moi, j'y suis pas pour ces jours-ci. D'habitude, je vis en Tunisie. Je suis tunisien de naissance. Je suis né à Tunis, tout au nord de l'Afrique. Et voilà, le drapeau de la Tunisie. Tout au nord de l'Afrique, je suis tunisien et je travaille sur des problématiques très tunisiennes et j'ai le grand plaisir d'explorer l'Afrique et ce que peut offrir l'Afrique grâce à Andile et grâce aux communautés que j'ai pu croiser tout au long de ma vie professionnelle et de plus en plus personnelle. Donc voilà, donc ça c'est moi. Je suis né, comme je vous l'ai dit, à Tunis, en Tunisie. Je ne suis pas francophone de naissance, je suis plutôt arabophone de naissance. Arabophone, j'ai appris le français après, et après j'ai appris l'anglais. J'ai grandi dans une famille qui est passionnée par deux choses qui m'ont beaucoup, qui me, comme on dit en bon français, qui me drive aujourd'hui. C'est la créativité et la transmission du savoir. Ma première communauté était ma famille. On m'a appris à aimer la musique, appris à aimer les livres, on m'a appris à aimer la peinture, les arts visuels, mais en même temps, avec une grande passion de transmettre un savoir, de partager un savoir et de faire partager ce savoir. Le savoir, pour ma famille, quand j'ai grandi, c'était une histoire de communauté, ce n'était pas une histoire de personne, c'est une histoire de communauté, un savoir, la créativité, les arts, la culture, ça se partage. Et c'est quelque chose que j'ai gardé tout au fond de moi, cet amour de la transmission du savoir et cet amour de la transmission de la culture, petit à petit, en grandissant, même si, contrairement à ce que je pensais, j'ai eu comme parcours académique, on va dire, je suis devenu plutôt ingénieur. Je suis ingénieur de formation, alors que quelque part au fond de moi, cette passion pour le savoir, cette passion surtout pour la culture est restée bien au fond de moi. Et c'est aussi grâce aux communautés, en fait, et c'est très drôle, c'était parce que c'est une intersection de deux communautés. La communauté des ingénieurs, moi j'étais dans une communauté d'ingénieurs en France, tunisiens en France, qui m'a fait confiance pour aller explorer, qui m'ont poussé à aller explorer quelque chose que j'aimais beaucoup, qui était les technologies dans les arts et la culture. Et comme ça, j'ai connu les gens justement de la culture et des arts, et c'est une intersection, et je suis avec beaucoup de modestie, aujourd'hui je me retrouve dans une intersection de deux mondes qui ne se connaissent pas vraiment, et je suis très heureux de faire le travail que je fais. D'ailleurs, sur Twitter, comme l'a tout à l'heure présenté Andile, et sur Twitter, je me présente comme étant quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur la question de la créativité, en disant la créativité a de la valeur. Creativity has a value, dans le sens où je travaille sur des questions économiques, technologiques relatives à la créativité, que j'essaie de faire partager entre deux communautés, la communauté des artistes, des créatifs, avec celle du monde du business et des technologies. C'est de les brasser, les faire travailler ensemble et de faire de belles choses. Et c'est probablement dans ce cadre-là que
la fondation BMW m'a contacté parce que je les ai connus grâce à des gens extraordinaires que je connais dans la fondation BMW qui m'ont mis à l'intérieur de cette communauté-là. Je suis rentré, je découvre des gens extraordinaires, comme le disait tout à l'heure Andile, c'est des gens extraordinaires que j'ai pu connaître. La dernière rencontre, c'était justement la rencontre avec Andile, avec qui j'ai beaucoup appris et avec qui j'espère on fera de très belles choses. Et justement, cette discussion arrive à un moment très important de ma vie parce qu'en ce moment, il est en train de naître Clam. Clam, c'est quoi? C'est un peu ce que ressemble un petit peu à ce que racontait tout à l'heure Andile. Clam est une petite initiative, c'est un média, c'est de la transmission de savoir qui se veut créative, qui se veut ludique, qui veut expliquer le monde à tout le monde, c'est donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans la vie, comment fonctionnent les pays, comment fonctionne l'économie, qu'est-ce que le changement climatique, c'est quoi la musique, qu'est-ce qui fait que la musique nous attire tant, toutes ces questions qu'on se pose autour du savoir, qu'on peut aborder avec notre propre culture. C'est ce que j'essaie de faire naître à travers cette initiative média qui s'appelle Clam, qui est toute récente, toute nouvelle, et c'est probablement la première fois que j'en parle publiquement. C'est quelque chose que je suis en train de faire naître et la communauté aujourd'hui, le fait d'en avoir parlé à Andile qui m'a donné beaucoup de conseils, on va en reparler tout à l'heure, ça arrive à un très beau moment et c'est quelque chose qui va grandir certainement avec cette communauté, la communauté des gens qui travaillent aujourd'hui sur Clam et la communauté qui va le soutenir, qu'elle soit tunisienne, africaine ou mondiale. Donc voilà, Andile et moi, nous sommes deux Africains, nous vivons tous les deux en Afrique, mais nous venons quand même de deux mondes très différents. That's right, we're both Africans living in Africa, but the truth is we really do come from different worlds. Same continent, but truly a world apart. And for our worlds to come together, we needed community to happen. And community was the context in which Ahmed and I became friends and later collaborators. Effectivement, grâce à la communauté, ces deux mondes se sont rapprochés, ils sont devenus, travaillent aujourd'hui ensemble, et c'est dans ce contexte-là que j'ai un grand plaisir d'avoir connu Andile, avec qui nous sommes devenus non seulement collègues, mais aussi amis. In 1986, a pair of academic theorists at Peabody College named David Macmillan and David M. Chavis published a paper called The Sense of Community, a definition and theory. They published this in the Journal of Community Psychology. And this publication has since been referred and cited and referenced by many global community experts and authors like David Spinks, who wrote the book, The Business of Belonging. He also founded CMX Summit, but also people like Laisa Oliveira of On Deck, who wrote the book, Hacking Communities. Also brands like Nike, On Deck, brands like HubSpot, Apple, even Duolingo. You see what I did there? Get it? Duolingo, French, English. Okay, don't worry, you'll get that later. Basically, David and David's sense of community theory is currently being used by scores of leading experts and organizations to inform their community building efforts. Now, using this theory will demonstrate that while great communities often grow organically, they do require thoughtful nurturing and orchestrating in order to thrive. In this talk, we'll share how, as part of the Umoja Fellowship, which is the brainchild of the BMW Foundation and the Siegel Family Foundation, how over 4 months, this community building exercise has become the context for two Africans from the same continent, but very, very different worlds, to build friendship and actually scale intimacy through shared interests in creative enterprise. Now you can speak, bruv. Thank you. Sorry for interrupting. Merci, Andile. Justement, nous allons essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que sont les caractéristiques
d'une communauté. Andile vous a expliqué un petit peu le principe et d'où vient cette réflexion. Je vais commencer avec le principe que vous voyez ici écrit en anglais « membership », c'est-à-dire le principe d'être membre et le principe d'adhésion. C'est un peu la base d'une communauté. La communauté apporte un sentiment d'appartenance, apporte une relation personnelle. Il y a un investissement de soi, en fait, qui doit être fait vis-à-vis d'une communauté. On y appartient et on a même le droit d'y appartenir. Il faut faire partie d'une communauté. Une communauté, c'est délimité. On y appartient ou on n'y appartient pas. Et il y a une fierté d'appartenir à cette communauté. On va y revenir tout à l'heure avec tous les sentiments d'acceptation et le fait de vouloir se sacrifier pour ce groupe, s'identifier avec ce groupe. Et dans ce groupe, on adhère et on adhère tous à des ensembles communs, des symboles communs où on s'investit personnellement. Typiquement, Andile et moi, on fait partie d'une communauté. On a fait partie d'une communauté qui s'appelle le BMW Foundation, la fondation BMW. Et on a aussi appartenu à une encore plus petite communauté qui est le Muja Fellowship entre la Siegel Family Foundation et la BMW Foundation. Ce sens d'appartenance a été très important pour nous. And the second characteristic of the community is influence. Now, influence is really an interesting thing. It's best exchanged between members, of course, but also between members in the community itself, right? So there's an interesting dynamic where you want to activate the exchange between people who are part of the group, but also between the group and this imagined sense of the community and those who are perhaps tasked with managing its growth. Then around influence as well as this idea of giving before asking, this other-centeredness, because influence in a healthy community should actually accrue to the most active givers and the most selfless servers, right? And then there's a question of what say members have in how the community is run. I mean, that's, I suppose, a word for that would be agency. And what was really interesting in being part of this fellowship of 6 people, and then, of course, being paired up with Ahmed, is that we were given carte blanche. See, I do know a little French. Good one. We were given carte blanche to determine how to frame our interaction, how we could perhaps exchange knowledge and cross-mentor each other. We were also given some resources with which we could decide, how to sort of think about, doing something together, which we'll talk about a little more. And then here's what's killer about influence, because in order for influence to accrue, to exist in a crew, someone always has to be listening. And as members of the BMW Foundation Responsible Leaders Network, we're definitely a world apart. Ahmed is a North African, there's a chapter there, and I'm part of one further down south. And from time to time, we do meet in the context of sort of exchanges and stuff. But if it wasn't for some really attentive people who listen to both of us at opportune times within the context of sharing deeply our heart for what we were interested in, what we wanted to see in the world, they would never have known to put us together. And so someone had to be listening, and we're really glad they did. And so the final thing about influence is that the community must offer members something they value, something they don't want to lose, right? And I can tell you it's been really cool to be part of this community. And there's a sense of wistfulness as I think about these 4 months coming to a close. La troisième caractéristique d'une communauté, justement, Andile a commencé à un petit peu parler de comment on peut vivre cette troisième caractéristique, qui est l'intégration. Et on va traduire ça, the fulfillment, on va le traduire ça avec la satisfaction personnelle. En fait, on se sent bien en fait, à l'intérieur d'une communauté. C'est comment la communauté est là au service des besoins de ses membres. On a un besoin d'être dans une communauté, mais au-delà même de ce besoin d'appartenance dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le besoin d'avoir
un retour du fait que je fasse partie ou que n'importe qui fasse partie de la communauté. Je dois, en tant que partie de la communauté, je dois me sentir satisfait par ce qu'elle me propose, par les gens qui y sont, par les compétences qui y sont, par les individus. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ma personne en tant que membre de la communauté et aussi l'environnement qu'elle m'apporte. La communauté va servir mes besoins d'appartenance, elle va me servir des valeurs partagées. Et surtout, et c'est là où on va y arriver, c'est qu'il y a un principe d'entraide qui est très important. Ce partage, parce que justement, tout à l'heure, Andile a parlé d'influence, il y a aussi le fait de recevoir, et c'est le principe d'entraide et le fait de vouloir et de recevoir de l'aide en retour. Et Andile et moi, on a passé des semaines et des semaines, à partir du moment où on s'est connus, au tout début du fellowship, du Mojave Fellowship. Et on a très vite, on s'est dit, allez, on va faire du cross mentorship. C'est-à-dire, on va être mentor l'un pour l'autre mutuellement. Donc, on a pris des sessions, on s'est parlé. Moi, j'étais à un stade de ma carrière avec le lancement d'Urclam, je vous en ai parlé tout à l'heure, que Andile a connu auparavant African Tech Roundup. Et inversement, moi, avec mon expérience de conseil as a consultant, ça a bien servi à Andile et qui était dans un shift de sa carrière où il avait besoin de faire des présentations, être convaincant vis-à-vis d'un panel et d'un board. Donc, et ça, on l'a vraiment vécu grâce au fellowship, grâce aux fondations. C'est le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui est en train de m'aider, moi, ou Andile a certainement l'avoir aidé. À un certain moment de sa vie, la communauté était à mon service en tant que membre de cette communauté. And so the fourth and final characteristic of a community is shared emotional connection. And key to shared emotional connection for me and being nurtured and growing is this idea of shared experiences. And shared experiences can come in the form of working on something together. Like there are many kinds of shared experiences, but personally, I find working on something together the best way with somebody, the best way to bond with that person in a way that is lasting and impactful. And there's also this idea of anticipating more shared experiences. So it's even cooler to be able to work on something together that puts into motion a perpetual sense of what's coming next and what else can we do together. And so here's what we did. We bonded over the creation of a 4-part podcast miniseries, which explores life at the intersection of creativity and business, because that's something we were both interested in. And it's also, incidentally, a project that we've decided that both our companies, African Tech Roundup and Clum, will keep going long after the fellowship this year wraps in a couple of weeks. And so this is African creative business today. Et c'est justement, c'était ça, African Business, Creative Business Today, une série de 4 podcasts pour parler de cette intersection de 2 communautés, la créativité et le business. Et comme l'a dit très bien Andile, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire et qui sera né grâce à cette communauté. And why podcasting? Well, remember how I said I'm into community? Well, I think at the heart of why I'm into community and why I think you're starting to sense the importance of community is because it's an amazing context for relationships to form, grow, and thrive. And then once relationships are formed, intimacy becomes, I suppose, a commodity that can, if technology permits, be scaled. And that's really what a podcast is, if you think about it. Because think about the time you spend getting ready to speak to someone about something they care about, a topic, someone they love, an experience they've had, something they're going through, an area of expertise they're quite keen to share. And so you have this moment of relating, capturing that relational sequence of moments in a format and medium, podcasting. You basically you encapsulate intimacy
like a message in a bottle, right? And so podcasting, essentially intimacy at scale, creating relationships, sharing emotional experiences, scaling those experiences. I mean, it's the perfect thing, isn't it? And here's some of those experiences. C'est le podcast, justement, on va explorer 4... et je pense qu'on a perdu Andile entre-temps, c'est pas grave. Je continue à parler, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Donc, on a créé une série de 4 podcasts. Et pourquoi le podcast? Parce que ça crée une intimité entre la personne qui parle et son intervieweur. Cette intimité est encore plus vraie dans notre cadre parce qu'on est en train de parler à des gens créatifs qui sont dans le challenge quotidien d'en faire un travail, un business. Il y a beaucoup de choses émotionnelles qui se passent dans cet univers-là. Et d'explorer quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et donc, on a fait cette série de 4 podcasts avec 4 personnes extraordinaires que j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter dès que Andile revient. Hopefully, when Andile will be back, we'll explore all together some snippets from 4 podcasts. I'm sorry, I'm switching between English and French. I'm being Andile right now at the same time. I'm Andile and Amine at the same time. And we'll explore together 4 snippets extracted from 4 podcasts that we had with 4 amazing people from the music industry, from the video game industry, from music platform industry, and also visual arts, all of them from Africa, trying to make something big out of their creativity, their creative teams, and also as a business. So we had the opportunity to have a conversation with them, and Andile is back. I'm happy about that. So I'm gonna finish what I said in French in a few Please go ahead. And we'll explore what Christine had said. Et du coup, voilà, on passera un petit moment tous ensemble pour écouter des extraits de 4 personnes extraordinaires avec qui on a partagé un moment extraordinaire que vous allez pouvoir écouter sur 4 podcasts qui seront disponibles, déjà disponibles 2 entre eux, disponibles et 2 autres bientôt. Et justement, je donne la parole à Andile pour commencer à écouter ces extraits-là. So I'm trying to share screen. Marcus, if you could let me in. Life. All that rehearsal, Ahmed, all that rehearsal. Listen, this is what we call in French les conditions du direct. Which means live challenges. Live. And so here we are. Thank you all for your patience. The message in the bottle. The message in the bottle. All right. So without any further ado, let's share some of those experiences with all of you. Starting first with, if I can just get this chat box out of the way. Christine Msibi, who is a self-proclaimed fan of South Africa's creative output. She is a foot soldier, as she puts it, committed to the realization of local creative economic potential. And so she's worked as an arts administrator and happens to be the co-founder and managing director of a company called Josie Unsigned, which is an agency which incubates independent musical talent and does a bunch of project management, producing and promoting in the live music experience scene. There's lots to what this woman has achieved so far, not least curating headliners for award-winning festivals across South Africa, and of course, taking her artists to some of the most prestigious festivals around the world. She's presently working as a project coordinator and contracted to the Music in Africa Foundation. Take a listen to Christine.
Andile, I'm afraid you didn't share the audio with the PowerPoint. Did I do things in a rush and not? Every so often, one needs to be humbled. Perhaps today is that day. There we go. Challenges. And here we go. Shall we try that again? Let's try it again. Okay. Christine. If I fall in love with you as you are, like just as you are, that's enough to make me want to engage you or consider working with you or consider getting you heard to some extent just as you are. And it's a bit of a struggle because I have thoughts and I have opinions on how people or the names artists give themselves. I have, but it's a lot more rewarding to just let the artist be and be an enabler of that and have them discover for themselves how that goes, because I am here because I'm a things liker. I'm here not because I know anything, just because I said yes to a lot of things. And so it's only fair of me to allow those musicians that interest me that grace to work it out themselves. But I am of the belief, just based on my work as a curator, that I could do that well, that identifying, I could, what's the word? I could mold somebody in a way. That is exactly the word I had in my head. C'était la brillante Christine. J'ai eu le très grand plaisir d'interviewer un très bon ami d'ailleurs, Walid Sultan Mideni. Walid est le patron de la toute première entreprise, le tout premier studio de jeux vidéo, Video Games, en Tunisie. Il l'a créé à 10 ans. C'était un parcours assez extraordinaire dans un pays qui ne pense pas, la Tunisie, qui ne pense pas que, il y a encore du mal aujourd'hui même, ne pense pas que créer un jeu vidéo est un vrai business. Donc, c'était 10 ans de challenge et de grande joie et de grands succès. Walid a sorti de jeux vidéo certains ont très bien marché, d'autres un petit peu moins, dont le dernier qui marche aujourd'hui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Marshmallows, prochainement disponible sur Nintendo. Donc, j'ai eu le plaisir de discuter avec Walid, écoutant un extrait. Quel est le regard que tu portes par rapport à la Tunisie, la région Afrique du Nord et bien évidemment tout le continent? Non, mais parce que c'est une question ça dépend. Qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la tête? Ou c'est le portefeuille? Donc ça, c'est vraiment, il faut être nuancé. Bon, bien sûr, le cœur, il est là parce qu'on a tenu bon. On a lancé la boîte en Tunisie. On est resté. On voulait vraiment faire en sorte que ça se passe. D'ailleurs on développe. D'ailleurs, même si on s'est étendu sur le monde, mais ça nous a beaucoup plus aidé pour renforcer la partie tunisienne, la partie développement, la partie expertise, etc. Et parce que c'est un pays, c'est toute une région, que ce soit toute la région MEA. Parce que on est aussi très connecté à la partie Middle East, avec la Jordanie, le Liban, le Pakistan, etc., qui sont de très très beaux pays pour du développement de jeux vidéo, et bien entendu l'Afrique, où il y a une culture extraordinaire dans laquelle on va puiser et trouver certaines idées et même une certaine fierté à démontrer du contenu qui a été développé dans cette région. And now meet Ayanfe. Ayanfe is an incredible Nigerian visual artist, photographer, and NFT artist. She's really young, also happens to be a microbiologist grad, which is something she did for her very African parents, who insisted that before she went to find herself creatively, she needed to do something that would hold her down. But more recently, her parents have definitely loosened up, as she will tell you in this clip. I didn't have to even tell my parents that, this is actually a thing for me. They saw it for themselves. So I rebelled, and then they started hearing from outside that, your daughter is actually making moves. I saw on CNN, I saw on this, she sold for this for that. You get, so my mom had to come ask me, are you sure you're really doing this art thing? I'm like, yeah, she had to find me to my studio. She thought I was maybe doing something else, how I was making some
little money, you get. So she had to find me to the studio, and then she realized that, she's actually making art and she's getting known for it. She's happy, you get. So they started cutting me some slack. So I would say that. Yep. I think a feature on CNN will sway a parent or two, I think. Et pour finir le 4e podcast, j'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec Ntambwe Harlem Mufonkol. Ntambwe est de la République démocratique du Congo, de la RDC. Et ce que j'aime beaucoup avec Ntambwe, on a plus ou moins le même parcours. Il ne vient pas de la créativité, il vient du monde du développement informatique. Il est informaticien, c'est un développeur. Il est aujourd'hui basé à Londres, mais il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'est associé avec des artistes à Kinshasa. Ils ont créé Basic Pulse. Basic Pulse, une plateforme de musique en ligne pour promouvoir les artistes congolais, qui d'ailleurs se développe prochainement. Vous pouvez l'écouter sur l'ensemble du podcast sur d'autres pays. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est une plateforme qui prend en compte toutes les spécificités, toutes les contraintes, tous les avantages que nous avons sur notre continent. Et en plus, c'était la première, avant même Spotify, à s'installer au Congo et à se développer au Congo. Je donne la parole maintenant à Ntambwe pour parler de tout ça dans cet extrait. Je crois que il y a de la place pour tout le monde. Il y a un proverbe africain qui dit whatever something stands, something else can stand beside it. Donc il y a la place pour tout le monde et qu'il est temps que les Africains aussi puissent offrir quelque chose, surtout au Congo, au Congo, qu'il est temps que les Congolais puissent offrir quelque chose d'autre que les minéraux au monde, parce que nous avons aussi de la culture, les Africains ont aussi de la culture, l'art, la musique, la nourriture. Donc il est temps que nous puissions valoriser notre culture aussi, pas seulement nos minéraux, et ça c'est pour tous les Africains. And so we're both Africans living in Africa, but the truth is we really do come from different worlds. Effectivement, nous sommes tous les deux africains, nous vivons tous les deux en Afrique et nous venons effectivement de deux mondes très différents. The community has provided Ahmed and myself the opportunity to build a friendship, really get to know each other, to bond around shared interests and scale the intimacy we have as buddies with the rest of the world, and share the relationships we're building and the intimacy we're building with the guests on our podcast with the rest of the world. And so now more than ever, Ahmed and I are part of the same world. Merci à tous. C'est un grand plaisir. Enfin, aujourd'hui, on est tous les deux, on a eu, grâce à la communauté, grâce à cette communauté, nous nous sommes retrouvés. On a beaucoup appris l'un de l'autre, on a beaucoup travaillé ensemble sur les derniers mois. C'était une expérience extraordinaire. La communauté était quelque chose qui nous a mis ensemble et qui nous permet aujourd'hui, même grâce au projet de podcast, d'aller en créer une avec des gens qu'on va rencontrer, avec qui on va parler, avec qui on va écouter leur expérience, écouter leur vie, comment ça se passe, créer cette communauté. Et aujourd'hui, plus que jamais, Andile et moi, en fin de compte, on fait partie d'un même monde. Thank you so much, everyone, for being with us. Awesome. And thank you, Ahmed, for sharing this moment, bro. The mishap notwithstanding. Yeah, it was a great experience to have with you, Andile, bro. Everyone, you can listen to the podcast. It's right, the links, you got the links. You go to the SoundCloud. We have the playlist of the 2 first episodes to be live. Mm-hmm. Next episode will be live in the next few days. Yes. And also a link to explore the world and podcasts of African Tech Roundup, amazing podcasts that you can have. Vous pouvez écouter les podcasts qu'on vous a proposés tout à l'heure
En anglais et en français, il y aura des traductions. We got to speak about the translations, Andile. Vous pouvez écouter ça sur SoundCloud. Vous avez les 2 podcasts qui sont déjà sortis. Il y en aura d'autres qui vont venir dans d'autres journées. Vous avez aussi en anglais les podcasts de African Tech Roundup disponibles en lien sur votre chat. Absolutely. So what we've done is, so far we've taped 2 interviews in French and 2 interviews in English. What we will be doing in the coming days and weeks will be overdubbing to make sure the entire set of 4 is available in both languages. And like Ahmed said, they're available right now on SoundCloud. There's a playlist with the first 2. That playlist will be updated in the next few days with the next 2. And of course, if you subscribe wherever you listen to African Tech Roundup via the pod link in the show notes, then you can keep abreast of everything that comes through, including more work that Ahmed and I plan to do in the future. So thanks, and thanks again. A big thank you, as Ahmed said, I think in French, to the Siegel Family Foundation, and of course, our family at the BMW Foundation, and of course, all of you for making this a special experience. And we wish you a good evening and good night. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bonne soirée.